Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. BNP government plans to establish healthcare service units at the union level and introduce a national health insurance, according to Prime Minister Tariq Rahman. To expand advanced healthcare services to rural areas, the government aims to set up healthcare units in every union across the country. The Premier announced this while addressing a conference of health and family planning officers in the capital. He also outlined a phased plan to introduce a national health insurance system. বর্তমানে সরকার শীঘ্রই একটি সমন্বিত ই-হেলথ কার্ড চালু করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য তথ্য ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে। এতে যে কোনো নাগরিক প্রয়োজনে দেশের যে কোনো হাসপাতালে সহজেই চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এর পাশাপাশি বর্তমান সরকার ধাপে ধাপে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা চালু করার পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনাও করছে। আমরা সবাই মিলে একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়তে চাই, যা হবে সবার জন্য সহজলভ্য, কার্যকর এবং মানবিক। 2 months have passed since the BNP government, led by Tariq Rahman, assumed power. Even before completing 2 months in office, the government has received praise for initiating pilot projects such as farmer cards, family cards, and canal excavation programs as part of fulfilling its election pledges. Initiatives like stipends for imams, muezzins, and priests, sports cards for athletes are being viewed as early successes. Efforts to improve relations with India and reopen the Malaysian labor market are being seen as diplomatic successes. However, slow progress on key issues such as the implementation of the July Charter has drawn criticism. The new government has also faced challenges, including a fuel crisis triggered by conflicts in the Middle East and a missiles outbreak in the country. In addition, concerns over inadequate security during Eid travel have added to public dissatisfaction. Reports claiming that the International Monetary Fund has suspended the next installment of its loan due to reform failures are completely false, said Finance Minister Amir Khosrow Mahmood Chaudhry. এই ধরনের কোনো আলোচনা এখনো ওই জায়গায় আমরা যাইনি। আমি তো মনে করি এখনো আমরা আলোচনা চলছে, সামনের দিকে যে বিষয়গুলো এখনো রিজলভ হয় নাই এগুলো আগামী দিনে আলোচনার মধ্যে আসবে, এটাই পরিষ্কার সিদ্ধান্ত। সুতরাং হ্যাঁ না তো বলার কোনো সুযোগ নাই, আর এটা বুঝতে হবে বিষয়গুলো একটা চলমান প্রক্রিয়া। In some places, customers reportedly waited up to 18 hours without success. Several stations remain closed, while others are selling fuel in limited quantities, leading to long queues and widespread disruption. Pump owners are struggling to manage the situation, citing insufficient supply from depots based on their demand submissions, raising concerns about the coming days. সরকার বলে দেশে তেলের কোনো সংকট নাই, সমস্যা নাই। দুপুর 2টা থেকে কালকে থেকে আমরা এখন পর্যন্ত পড়ে আছি তেলের অভাবে। এখানে সংসদের সামনে পাম্প হওয়ার কারণে তারা আসতেছে, নিচ্ছে, তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই। আর সাধারণ জনগণ আমরা ভুগতেছি। হাজারীবাগে আমার বাসার আশেপাশে মোটামুটি 4টা পাম্প আমি কখনো দেখলাম না যে তেল দিচ্ছে। আমাদের যেটা দেওয়ার কথা সেই পরিমাণ তো আমরা পাচ্ছি না, জানি যে চাহিদা মেটাতে পারছি না। আমাদের যে একটা মেন্টাল প্রেশার, এই জিনিসটি আমাদের মাথায় আর ধরে রাখতে পারতেছে। আগের তুলনায় সরবরাহ কম, সামাল দেওয়াটা কঠিন ব্যাপার। এটা কিভাবে দিচ্ছি আল্লাহ জানে। However, Shipping Minister Sheikh Robiul Alam stated fuel import and supply remain normal. He added that the government is actively addressing those responsible for creating any artificial crisis. জ্বালানি আমরা যে পরিমাণ ইতিমধ্যে পেট্রোল পাম্পগুলিতে অথবা গ্রাহকদের কাছে চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করেছি, তাতে কোনো সংকট থাকার কথা না। কারণ নিয়মিতভাবে সারা বছর বা অন্য সময়ে যতটুকু সাপ্লাই প্রয়োজন হয়ে থাকে তার চেয়ে বেশি সাপ্লাই করা হচ্ছে। তারপরও সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করার একটা দৃশ্য আমরা দেখছি।
10 power plants in Chattogram have been shut down due to a fuel shortage. Of the total 28 plants, only 18 are currently in operation. The PDB reports show that at 11 a.m. on Friday, 11 power plants had zero generation, while by 7 p.m. the number had risen to 15. Of these, 10 plants remained out of production throughout the day and evening. বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে বেশি পরিশোধিত জ্বালানি আমাদের মজুদ রয়েছে। আমাদের এপ্রিল এবং মে মাসের যে জ্বালানি চাহিদা সেটি আমরা সংগ্রহ করেছি এবং যেটি নিশ্চিত সরবরাহ লাইনে আছে সেটিকে বিবেচনায় নিয়ে বলতে পারি এপ্রিল এবং মে মাসের যেটি জ্বালানি চাহিদা সেটি পূরণের পূর্ণ সক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে এবং সেটি আমরা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। Opposition leader Dr. Shafiqur Rahman has alleged that most ICUs in government hospitals are out of order. He also said the absence of MRI and CT scan machines are severely hampering treatment at the Children's Hospital. After visiting the facility and several fuel stations in the capital, the Jamaat Amir further claimed that irregularities and extortion in the energy sector have driven up commodity prices. আগে প্রতিদিন তারা 3 গাড়ি তেল পাইতেন। এই সংকট সৃষ্টি হওয়ার পরে দেওয়া হয় 1 গাড়ি। এইটা দিয়ে তারা 24 ঘন্টা কভার করতে পারেন না। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আগের স্বাভাবিক সময়ের চাইতে এখন তেল অনেক বেশি বিক্রি হচ্ছে। এই সংকট তৈরি হয়েছে বিশ্বের যুদ্ধে লাগার কারণে। তাহলে এখানে লুকোচুরির কি আছে? আমরা খোলামেলা সত্য কথাটা বলি, সবাই মিলে তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করি। Hajj pilgrims are departing for Saudi Arabia with minimal hassle this year. On the first day, more than 5,000 pilgrims left Dhaka on 14 flights bound for Jeddah and Medina. A total of 78,500 pilgrims from Bangladesh are expected to perform Hajj this year. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.